ஹாய் மித்ரா, இப்போ நம்ம எங்கே இருக்கோம்? நாங்கள் கரூர் டு நாமக்கல் போகிற ஓல்டு பைபாஸ் தான் இப்போ நின்றுட்டு இருக்கோம். அதுவும் பிரபு ரெடிமேட்ஸ்க்கு இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப்ல தான் நின்றுட்டு இருக்கோம். இப்போ ஏன் இங்கே நிற்கிறோம்? நான் வந்து இப்போ கோவிட் இஷ்யூஸ் போயிட்டு இருக்கோம். எல்லா கடைக்கு உள்ளுக்கு போகிறப்ப வந்து சானிடைசர் மேக்ஸிமம் யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ அதே மாதிரி சானிடைசர் இப்போ DevMen லெவலில் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். ஸோ அது இப்போ உங்களுக்கு எப்படி பண்ணுறதுன்னு இப்போ வந்து DevMen உங்களுக்காக செஞ்சு காட்டுவார். இப்போ அந்த வீடியோக்களை இப்போ நம்ம ஃப்ரெஷ்ஷாக போகலாம். ஃபஸ்ட்டு ஒரு வாட்டர் பம்பில் வந்து இந்த மாதிரி டியூப்பை கனெக்ட் பண்ணி வச்சுக்கலாம். நல்லா ஸ்ட்ராங்காக கனெக்ட் பண்ணிவிடுங்க. இதில் ஹோல் போட்டு வச்சுக்கோங்க. 2 ஹோல், சின்ன ஹோல் ஒன்று, பெரிய ஹோல் ஒன்று. மேலே நம்ம க்ளூ போட்டுக்கலாம். லாக் பண்ணிட்டு மேலே க்ளூ போட்டு வச்சுக்கலாம். இப்போ இந்த மோட்டரோட ஒயரை வந்து எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுறதுக்கோசரம் நான் 2 ஒயர் எடுத்து அதில் சால்டர் பண்ணிக்கிறேன். சால்டர் பண்ணதுக்கப்புறம் ஷார்ட் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கோசரம் டேப் போட்டுக்கலாம். இன்சுலேஷன் டேப் போட்டுக்கலாம். இதான் டிப் 32 டிரான்சிஸ்டர். இதில் பார்த்திங்கன்னா வந்து லெஃப்ட்டில் இருக்கிறது பேஸு, நடுவில் இருக்கிறது கலெக்டர், ரைட்டில் இருக்கிறது வந்து எமிட்டர். இப்போ என்ன பண்ணுறோன்னா பேஸில் வந்து நம்ம ரெசிஸ்டர் வந்து சால்டர் பண்ணிக்கலாம். இது வந்து ஐஆர் சென்சார். இதில் பார்த்திங்கன்னா டிரான்ஸ்மிட்டர், ரிசீவர் ரெண்டுமே இருக்கும். இதில் பார்த்திங்கன்னா பிளாக் வந்து எப்பயுமே ரிசீவ் பண்ணும், ஒயிட் வந்து டிரான்ஸ்மிட் பண்ணும். இது நீங்கள் டிவி ரிமோட்டில் எல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க. இதில் பார்த்திங்கன்னா 3 பின் இருக்கும். அவுட்டு, கிரவுண்டு, விசிசி. இப்போ 3 பின்னில் வந்து நம்ம ஜம்பர் ஒயர் கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ அவுட்லேருந்து வர ஒயரை வந்து ரெசிஸ்டரோட சால்டர் பண்ணிக்கலாம். நான் பண்ணுறதுல உங்களுக்கு எதாவது டவுட் இருந்துச்சுன்னா சர்க்யூட் டயக்ராம் மட்டும் ரெஃபர் பண்ணிக்கோங்க. சர்க்யூட் டயக்ராம் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயும் ஒரு லிங்க் இருக்குது, அதுலேயும் பார்த்துக்கோங்க. இதில் வந்து 2 ஒயர் இருக்குது. இதில் வந்து ஒன்று வந்து பாசிட்டிவ், ஒன்று வந்து நெகட்டிவ். சென்சாரோட கிரவுண்டையும் மோட்டரோட கிரவுண்டையும் ஒன்றா சால்டர் பண்ணிக்கலாம். பம்போட பாசிட்டிவ் எடுத்து நம்ம வந்து கலெக்டரில் சால்டர் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட் இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன ஒயர் எடுத்துக்கோங்க. இதை வந்து நம்ம எமிட்டரில் சால்டர் பண்ணிக்கலாம். இந்த ஒயர் வந்து சென்சாரோட பாசிட்டிவில் சால்டர் பண்ணிக்கலாம், விசிசியில் சால்டர் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு பேட்ரி ஹோல்டர் எடுத்துக்கலாம்.
சென்சார்லேருந்து வர எமிட்டர் சென்சார்லேருந்து வர பாசிட்டிவ் எடுத்து ரெட் ஒயர்லேயும், மோட்டர்லேருந்து வரது ஐஆர்லேருந்து வர நெகட்டிவ் எடுத்து பிளாக் ஒயர்லேயும் சால்டர் பண்ணிக்கலாம். நான் சால்டர் பண்ணதில் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சுன்னா சர்க்யூட் டயக்ராம் நோட்டையும் ரெஃபர் பண்ணிக்கோங்க. ஷார்ட் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கோசம் நம்ம இன்சுலேஷன் டேப் போட்டுக்கிறேன். இது ஃபெவிக்கலோட மூடி எடுத்திருக்கேன். இது டியூபோட முன்னாடி நம்ம பேஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு நம்ம வாட்டர் ஊற்றி செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம். டிரான்சிஸ்டர் ரிசீவரையும் இதில் பேஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். பேட்டரி கனெக்ட் பண்ணிட்டு இப்போ செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம். இப்போ நீங்கள் சென்சார் முன்னாடி கையை கொண்டு போனீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காகவே தண்ணி வரும். முன்னாடி பண்ண செட்டப் தான் இதுக்குள்ளே கொஞ்சம் மாடிஃபை பண்ணி வச்சுருக்கேன். இது நாங்கள் ப்ராடக்டாக சேல் பண்ணலான்ட்டு ஒரு ஐடியாவில் இருக்குது. இந்த ப்ராடக்ட் உங்களுக்கு வேணும்னா இன்ஸ்டாகிராமில் டிஎம் பண்ணுங்கள். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ DevMen பண்ணுறது நீங்கள் நல்லா கிளியராக பார்த்துருப்பீங்க. இப்போ கடைக்கு வர கஸ்டமர் எப்படி பண்ணுறாங்கன்னு நல்லா கிளியராக பார்த்துருச்சுங்க. இந்த ப்ராடக்ட் உங்கள் கடைக்கு வேணுமா இன்ஸ்டாகிராமில் டிஎம் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோவில் ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சுன்னா இன்ஸ்டாகிராமில் டிஎம் பண்ணுங்கள். See you next video. Bye.